Join with you in the yet another live of IELTS Writing Task 1 General. It's me Rajeshwari from Tiju Sir Academy. Yes, I hope everybody is busy with your morning routine. I think yes, we can wait for some time for the students to join our live. Yes, IELTS Writing Task 1 General, as we all know that it's a letter writing, and for academic it is report writing. Okay, report writing, and they have to write a report about the picture or the chart given to them. And for us, for our general candidates, it's letter writing. And this is live part 6, and I hope many of you are following from first live part 1. Okay. So in live part 1, we have seen about the general introduction about what is letter writing and what are all the types of letters and how you have to, or what an examiner checks in your answer, we have seen in our previous lives, and those references are available in our Tiju Sir Academy's Facebook and YouTube page. Those who missed out those live can see and refer. Okay, get your doubts clarified by seeing those lives. Yes, and once again I thank you so much for the support that you are providing us to conduct this live, a successful one. Yes, good morning to everyone. It's me Rajeshwari from Tiju Sir Academy. Yes, let's start our today's live. First, we can see about the previous lives recap. Okay, first, what is the thing we have discussed? What was the things that we have discussed in our previous live? Okay, yes, previous live la nama discuss panna vishayangal enna appdin paathona, do's and don'ts. What are all the things you can do while writing a letter and what we should not do. So that's the thing we have discussed in our previous live. Okay, yes, first thing, yes, I hope you can see the slides. Yes, first thing we have to do is, in your greeting, we should not never begin your letter by addressing my dear friend or dearest, then the person's name. We should not begin like that. Okay, nammaloda letter writing start பண்ற அந்த greeting sectionல my dear friend or dearest Peter or dearest the person's name, whatever the name is, we should not write like that. The only thing we can use is, if it is a formal letter, we can use dear sir or madam. If it is an informal letter, we can use dear the person's first name. Okay, yes. Then the second thing we have seen is, never end your letter by saying your friend or your brother or your sister. Okay, we should not start or we should not end our letter like that. Okay, so greeting and last part, signing off, it's very, very important, because we may think that all these things are simple and the small things, but if you commit mistakes in those parts, it will affect your score in a good manner. Okay, கூடுதல் ஸ்கோர் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உள்ள ஒரு ரெண்டு விஷயம்தான் இந்த greeting and sign off. Okay, பிகாஸ் இந்த க்ரீட்டிங்கில் நம்ம ஒரு ஃபார்மல் லெட்டருக்கு இன்ஃபார்மல் க்ரீட்டிங் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன எக்ஸாமினர் நம்மளோட பேப்பர் வேல்யூ பண்ணும்போது நினைப்பாங்க, திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் டு ஐடென்டிஃபை தி லெட்டர், இஸ் இட்? ஸோ அந்த ஒரு பேசிக் திங் நமக்கு தெரியலை அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடுவோம். And afterwards, they will not see anything in your paper. Whatever the sentence construction and everything we have written, they will not look into all these things. So it is very, very important to begin a letter and end a letter. Yes, Shiji, good morning. Good morning, Shiji. Happy to see you again in our live. Yes, this greeting and sign off, both these things are very, very important, and it should be appropriate according to the letter type that you got in your exam. Okay, yes, the next thing is avoid padding. We should not use repetitive words or ideas in your writing. Okay, that is the meaning of this, avoid padding. We should not use repetitive ideas or sentences or words in your writing, and we should not use needless, unnecessary ideas which is irrelevant to your
letter which is irrelevant to the topic we should not use. Yes, the next one is never use personal phrases in formal letter. Or formal letter la personal phrases we should not use. I hope, I think, what do you think about this suggestion? So like these phrases we should not use. Since it's a formal letter, the tone of the formal letter writing should be of more, it should not be in a conversational tone. Okay, we should use passive sentence structure in formal writing. Yes, and we should not use contractions in formal writing. Yes, I hope you people understand what do you mean by contractions. Yes, yes, we should not use contractions in formal letter writing, and we should not use idioms, cliches, proverbs and text abbreviations in our formal letter writing, as well as informal also we should not use idioms and cliches like that. Yes, next, never include personal opinion or ideas about the topic or trends in the society. We should not give our personal idea about a particular topic, or we should not pass a judgment over something. Okay, so these are all the do's and don'ts that we see or that we have in our letter writing. Yes, இதை பற்றின கூடுதல் டீட்டெயில் தான் நம்ம லாஸ்ட் லைவில் பண்ணியிருந்தோம். Yes, those who have missed out that, you can refer it in our Tiju Academy's Facebook and YouTube page. Yes, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கலாம். Okay, yes. So what is the thing we are going to do is, today's live we can discuss about strategies. What are all the various ways in which you can check your answer, or what you have to do before you start write your letter. That is strategies. So what are all the techniques that you can use? What are all the tricks that you can use to make your letter writing a better one? Okay, so that is strategies. By making use of all these things, you can make your letter writing a better one and you can score good bands. Yes, the first one is analyze the question. So immediately after receiving your question in the exam, don't be in a hurry to write it. Okay, first we have to analyze the question. Yes, how to analyze the question I have discussed with you in our previous lives. So make a reference from there, and now I will give you a small idea about how you have to analyze. So immediately after you receive your question, first read the question, then identify what type of letter it is. Either it is a formal letter, informal letter or semi-formal letter. Okay, once you identify your idea, just think about what is a greeting for that and what is the sign off for that. So immediately on identifying what type of letter, we must be able to give a correct greeting and an appropriate sign off for that. Okay, and that is about analyzing the question. Then what are all the things we have to analyze is to whom you are writing. Either you are writing to your friend or your workplace or your colleague or the person to whom you don't know. Okay, that is formal letter. Yes, to whom you are writing you have to analyze, and depending upon that, our writing style or the tone that you use to write your letter differs. Okay, yes, this is about analyze the question. And yes, as we people know that in our letter writing we have bullet points. அப்போ புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ஸும் நம்ம ரீட் பண்ணி அந்த புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற ஐடியாஸ் என்ன. ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் பாயிண்ட் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது என்ன நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா, அந்த புல்லட் பாயிண்டில் 2 கொஷின்ஸ் இருக்கா, வெதர் தே ஆஸ் 2 questions இன் 1 புல்லட் பாயிண்ட். ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்லேயே 2 questions இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 2 questions in the sense when and how. So they use andன்ற வேர்ட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போது அந்த மாதிரி 2 கொஷின் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதா அப்படின்றத பார்க்கணும். அட் த சேம் டைம் திங்க் அபவுட் ஆர் see whether we have to use plural ideas, more than 2 ideas நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணுமா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். Okay, so this is how you have to analyze the question.
And when you analyze the question, how you understand is very, very important. Either it is for task 1 or task 2, it is very important to understand the question in a correct way. Okay. Yes, the next thing, think about an answer. Yes, then we have to think about what are all the things you can include in your answer. Think about an answer. So don't be in a hurry to write the letter at first. So all these things we have to do before writing your letter. We have to think about the answer. Okay, formal writing, informal writing style நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமா? அப்போ ஃபார்மல் ரைட்டிங் ஸ்டைல் எந்த மாதிரி இருக்கும், இன்ஃபார்மல் ரைட்டிங் ஸ்டைல் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத திங்க் பண்ணணும். Then you can go to plan the answer. Okay, planning. So planning is very, very important in all the aspects of our life, and here also it is very important to answer your question. Yes, planning. What are the things we can plan before we write? Yes, put on your comments. What are all the things we have to do while planning? Related to letter writing, what are all the things we can plan before we start write? Yes, the first thing we can plan is, as I said earlier, we have to plan about the greeting and the sign off, and what are all the various ideas you are going to present in your bullet points. Main body paragraphல என்னென்ன ஐடியாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு ஹிண்ட், ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுதி ரெடியாக்கி வச்சுக்கணும். Okay, these are all the things we will plan before we write our answers. Immediately if we start write, definitely we will sit and think about the answers. Okay, நம்ம உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எழுதுறதுக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். பண்ணதுக்கப்புறமா உட்காந்து திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், என்ன எழுதலாம், எந்த ஐடியா இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் பிளான் யுவர் ஆன்சர்ஸ் வெல் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ரைட். ஓகே, அப்போது ஒரு புல்லட் பாயிண்ட், ஃபஸ்ட் புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கு ரிலேட்டட் ஆகிட்டு உள்ள பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா? அப்போது செகண்ட் புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? தேர்ட் புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கு, எஸ் டோனா, குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் டோனா. எஸ், ஐ ஹோப் இப்போ தான் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம லைவில். ஓகே, வெரி ஹாப்பி டு see you all these people, Shiji and Dona. Yes, planning is very important, and ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் பாயிண்டில் என்னென்ன ஐடியாஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணணும். செகண்ட் புல்லட் பாயிண்ட், ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தட் we have to plan the answer and then we can start write. So average we can divide our writing task 1 timing for 20 minutes. Average, it depends upon the person and it depends upon how you are able to write it quick. Okay, so roughly I am giving you an idea. It is not compulsory to stick on with this 20 minutes. Roughly you can spend 20 minutes for writing task 1. ஓகே, அப்போது அதில் ஃபஸ்ட்டு 5 minutes இருக்குது இல்லையா, அதில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். The initial 5 minutes you have to spend for analyze the question, think about an answer and plan the answer. First 5 minutes you have to plan how to write your letter. greeting என்னவா இருக்கணும், சைன் ஆஃப் என்னவா இருக்கணும், பர்பஸில் என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணணும், எல்லா விஷயங்களும் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கு என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட் இட் இன் யோர் புக்லெட், ரைட் த கீவேர்ட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம்? கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஐடியா என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம்? First, initially we have to give one positive idea about a particular thing, then we can move on to our first complaint, and if you have more complaints, second complaint and third complaint we can present. So first you have to plan, write the keywords in your booklet. Okay, then write your answer after 5 minutes. Okay, in case if you plan your answers within 3 minutes, then you can start immediately. Yes, then write the answer. Once you planned your answer well, it is very easy for you to write your answers with a short period of time. Okay, because in writing task
2 we need more time. Writing task 2 தான் கூடுதல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டைம் கன்சியூம் ஆகுறது. ஓகே, டைம் எடுக்கிறது பிகாஸ் we have to generate ideas. ஸோ டாஸ்க் 2 கூடுதல் டைம் எடுக்கிறனால டாஸ்க் 1 எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கம்மியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு நல்லது. ஓகே, எஸ். தென் we have to write the answer, and after writing or after completing your answer, check whether your answers are correct. Proofread. Without proofreading your answer, don't go to the next one, task 2. Just have a glance of it, and in a hurry we may commit some spelling errors. Okay, and we may put comma at the beginning and we fail to put comma at the end. So check for all these things. Okay, that is the major thing many of us commit mistake. So check the important things. Punctuation marks, spelling errors irukudandradha check pananum. Okay, so appropriate ஆயிட்டுள்ள greeting and sign off நம்ம present பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்கணும். Okay, check for all these things before you move on to the next task. So these are the strategies that help you to write your letter in a short period of time and in a proper way. Okay, yes. Next thing, after we complete our answers, what are the guidelines that help you, or what are the guidelines the examiner use to provide you or to give you to assess your answer? What are the guidelines they use? Okay, yes. To before they put marks, what are all the things they see in your answer? That's the thing we are going to see next. Yes, the guidelines are content, organization and language. Yes, content. What do you mean by content? What do you mean by content? என்னவா இருக்கும் content அப்படின்றதுல? Yes, anyone please put your comments. Content. What is there in the content? Yes, let's see it in detail. Yes, content. What you are writing. நம்ம மெயினாக என்னென்ன ஐடியாஸ் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றதான் கண்டென்ட். ஓகே, அந்த கண்டென்ட் அப்படின்றதுல என்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும்னா, have I done what the question asked me to do? என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சர் தான் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, have I done what the question asked me to do? நம்ம கொஸ்டினில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they may ask you to write about a complaint letter. Yes, regarding the subject. Yes, Shiji, correct. Regarding subject, what are the main ideas that we have to write? Good, Shiji, good. Correct answer regarding subject. Okay, so what are all the ideas we are going to present in your letter? That is the overall idea about content. Yes, have I done what the question asked me to do? கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை தான் நம்மளோட ஆன்சர் நம்மளோட பேராகிராஃபில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இஃப் த கொஸ்டின் ஆஸ்க் யூ டு ஆஸ்க் ஃபார் அன் அப்பாலஜி, okay, apology letter, you are writing an apology letter. If the question first bullet point demands you to write an apology to the person, to the concerned person, so what should be in your first paragraph? What should be in your first paragraph? We have to use words and ideas related to asking for apology. Okay, I feel sorry, or I apologize for what happened. Okay, so this is how we have to frame our sentence. அப்போது அந்த கொஸ்டினில் அப்பாலஜி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சர் தான் நம்மளோட பேராகிராஃபில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோமா. அப்பாலஜி லெட்டரில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டோ இல்லாட்டினா ஒரு தேங்க்ஸோ அது ரிலேட்டட் ஆகிட்டு உள்ள சென்டென்சஸ் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா the total idea is wrong, is it? ஸோ
நம்ம கொஷனில் கேட்டிருக்கிறதுக்கு ரிலேட்டட் ஆகிட்டு உள்ள பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்மளோட ஆன்சரில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத செக் பண்ணணும். Okay, the next thing, is it the right? Yes, with what we have written in your answer is right. கரெக்ட் தானா, அது கரெக்ட் தானா அப்படின்ற ஒரு cross checking நம்ம பண்ணணும். So all these things we can do while we are proofreading your answer. ஓகே, நம்மளோட ஆன்சர் நம்ம ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, எஸ். So this is about content. So we have to write the answer related to the question. Okay, நம்ம questionல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ, ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் பாயிண்ட்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் பாயிண்ட் ரிலேட்டட் ஆகிட்டு உள்ள பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, this is about content. Whether it is correct or not, we have to check. Okay, yes. The next thing is organization. Yes, this is also an important thing in our writing or whatever may be the task we are doing. Okay, organizing your ideas or organizing the place where we live. Okay, all these things are very important. Organizational skill we have, is it? Yes. So everyone, we organize the ideas. We plan for what we are going to write. Okay, yes, that organization skill we need it, and we need to check in your answer. Yes, the first thing is it easy to read? நம்ம எழுதின சென்டென்ஸ் இந்த எக்ஸாமினருக்கு ஈஸியாக இருக்குதா, ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம திங்க் பண்ணணும். பிகாஸ் we are writing our ideas and the examiner is going to assess or read your answer. So it should be easy for them to read. Okay, so maybe take it as an example. You are watching a movie. In the director's point of view, the movie or the narration is good. In his or her point of view, the director's point of view, it is okay. The narration is good and everything is good. And it depends upon how the audience receive it. Okay, directorக்கு அந்த narration அவர் ஸ்டோரி லைன் கொண்டு போன விஷயம் கரெக்டாக இருக்கும். பட் ஒரு ஆடியன்ஸாக நம்ம இருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டோரி நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? எஸ், தட் இஸ் த சேம் திங் வி கேன் அப்ளை ஹியர். ஓகே, யூ ஆர் ரைட்டிங் தி ஆன்சர் அண்ட் வென் யூ ரீட் தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் வி ஷுட் ரைட் தி ஆன்சர் ஆஸ் ஆல் தி பீப்புள். ஒரு தேர்ட் பர்சன் நம்மளோட ஆன்சரை ரீட் பண்ணாங்கனாலும் அவங்களுக்கும் அது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். Okay, that is it easy to read? So the person who read your answer, they must be able to understand or get what you want to convey. நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணுற எக்ஸாமினரும் கரெக்டாக அவங்களுக்கு புரியுதா, அந்த புரிகிற மாதிரி நம்மளோட ஆன்சரை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸும் அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஓகே, எஸ் தேவிகா, குட் மார்னிங். Yes, the next thing, have I presented my ideas and information in a logical order? Yes, we can present our ideas and information, but it should be in a logical order. It should have some connection. ஒரு ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸ், ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ்க்கும் செகண்ட் சென்டென்ஸ்க்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும். நம்மளோட டாஸ்க் அச்சீவ்மெண்ட், கொஹெஷன் அண்ட் கொஹரன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? எஸ், தட் இஸ் இட் ஷுட் பி அரேஞ்ச்ட் இன் அ லாஜிக்கல் வே. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் பாயிண்ட்டுக்குள்ள ஆன்சரும், அப்போது ஒரு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சென்டென்ஸில் வந்துட்டு நமக்கு தேர்ட் புல்லட் பாயிண்ட் ரிலேட்டட் ஆகிட்டுள்ள ஆன்சரும் நமக்கு ஐடியா அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இட் ஷுட் பி அரேஞ்ச்ட் logically. We have to present our ideas in a logical way. Okay, that is about have I present my ideas and information in a logical order. Okay, yes. And the third thing is it divided into appropriate paragraph? Yes, what do you mean by appropriate paragraph? Yes, can anyone put your answer? What do you mean by it is divided into appropriate paragraph? Yes, what do you mean by that appropriate paragraph? நம்ம 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸுக்கும் ஒரு பேராகிராஃபாக நம்மளோட லெட்டரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். எஸ், தேர் வாட் இஸ் தட் மீனிங் ஆஃப் அப்ரோப்ரியேட் பேராகிராஃப்? அது எதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்ரோப்ரியேட் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்?
Yes, you can present. Yes, correct. Shiji, correct, Shiji. Suitable ideas. Okay, appropriate, suitable. Correct. First bullet point related on answers. நம்ம first paragraphல present பண்ணியிருக்கோமா? Second bullet point related ஆയിട്ടുள்ள ideas second paragraphல நம்ம present பண்ணியிருக்கோமா? Yes. அந்த மாதிரி appropriate paragraphஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஈவன் இன் ரைட்டிங் யுவர் பர்பஸ், எஸ் greeting பார்ட்டுக்கு அப்புறமா நம்மளோட பர்பஸ் வருது இல்லையா, அந்த பர்பஸ்லையுமே நம்ம வந்து appropriate purpose தான் நம்ம எழுதியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் ஆஃப் ரெக்வெஸ்ட், அப்போ லெட்டர் ஆஃப் ரெக்வெஸ்ட் எழுதும்போது ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் டு ரெக்வெஸ்ட் யூ, அந்த வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ஓகே, அங்கே போயிட்டு ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் டு தேங்க் யூ അല്ലെങ്കിൽ கிவ் யூ அன் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட், அந்த மாதிரியான ஃப்ரேசஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் அப்ரோப்ரியேட் பேராகிராஃப். சூட்டபிள் ஆகிட்டுள்ள ஐடியாஸ் நம்மளோட பேராகிராஃப்ஸில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, எஸ், திஸ் இஸ் அபவுட் ஆர்கனைசிங். ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்கில் வி ஷுட் ஹாவ். ஆல் த பீப்புள் வி ஆர் ஹேவிங் இட், பட் வி ஹாவ் டு எக்ஸிபிட் இட் in your writing or in other parts of our life, in other happenings in our life also. Yes, the next one is language. Yes, language. So this is the very important thing, is it? நிறைய எல்லா டியூட்டர்ஸும் நம்மளோட லெட்டர் எழுதிட்டு நம்ம கரெக்ஷனுக்கு போகும்போது சொல்கிற ஒரு அல்லைங்கள நம்ம கேட்குற ஒரு வேர்டாக இருக்கும், இம்ப்ரூவ் யுவர் லாங்குவேஜ், இம்ப்ரூவ் யுவர் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், or improve your vocabulary. Okay, so this is one of the things that an examiner expect from us. Okay, நம்மளோட ஆன்சரில் நம்ம எக்ஸாமினர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் எந்த மாதிரியான லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ already we know that IELTS is an language assessment test, is it? Okay, yes, the first thing what they check is, have I used a variety of sentence structure? வெரைட்டி ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளோட ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகே, எஸ், வெரைட்டி ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ், எஸ், வாட் டு யூ மீன் பை சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? வெரைட்டி ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். கேன் யூ சே ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? எஸ், நம்ம அதுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் word order we have our live sessions on second week of every Friday, is it? Yes, அதில் அப்போது சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்றத நம்மளோட காயத்ரி மேம் அண்ட் தேவிகா மேம் உங்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லைவ்ஸில். எஸ், ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் நோ அபவுட் வாட் இஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். எஸ், கேன் எனி ஒன் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கமெண்ட்ஸில் யாராவது ஒரு ஆள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். Yes, various sentence structure we have in English language, is it? Yes, simple sentence, compound sentence and complex sentences we have. So various sentence structures நம்ம இருக்குது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில். அதில் நம்ம வெரைட்டி ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் டோன். ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னா பாசிவ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? கான்வர்சேஷனல் டோனில் இருக்கிற சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், as if you are directly talking to that person. ஸோ அந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா? எஸ், we have to use variety of sentence structure. Yes, Shiji, subject plus auxiliary verb plus object. Yeah, good Shiji. Yeah, அப்போ Shiji, I think Shiji is following all our lives. Yes, எல்லா லைவ் செஷன்ஸும் ஷிஜி ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றது இவ்வளோ கரெக்டாக, இவ்வளோ கிளியராக, ஒரு கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட் ஆர்டரில் ஷிஜியோட கமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எஸ், ஆன் சீயிங் திஸ் லைவ் வி ஹோப் தட் the people are or the students are getting benefited from our live sessions. Yes, good Shiji, keep it up. Yes, I wish you all the best for your bright future. Okay, here's the next thing. Are the sentences grammatically accurate? Yes, okay, thank you Shiji. Okay, next, நம்மளோட சென்டென்ஸ் கிராமட்டிக்கலி அக்யூரேட்டாக இருக்குதா? கரெக்டான கிராமர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா, இல்லை ஒரு பாஸ்ட் சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம வந்து கவனிக்கணும். ஓகே,
Yes, this is about grammatically accurate, grammatically correct sentence structure நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்கணும். Yes, the next thing is the spelling correct? Spelling errors. Very rarely we commit mistake in spelling, especially when you are writing writing very fast. Okay, நம்மள அறியாமலே நம்ம வந்து மேபி டைப் பண்ணும்போதோ அல்லது ரைட் பண்ணும்போதோ நம்மள அறியாமலே நம்ம வந்து ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ் கமிட் பண்ணுறது. அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் ஹியூமன்ஸ், வி கமிட் எரர்ஸ். ஓகே, எஸ், ட்ரை டு செக். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகே, ஸ்பெல்லிங் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, எஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் அஃபெக்ட் அவர் பேண்ட் ஸ்கோர். நம்ம ஒரு 0.5 கூட நம்ம சைட்லேருந்து நமக்கு தெரியாமல் நம்ம minor mistake commit பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, we should not lose even 0.5 mark because all these 0.5 ஒரு பயங்கர வேல்யூவான ஒரு மார்க் இல்லையா? நம்மளோட IELTS எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் மார்க் அப்படின்றது வேல்யூவானது தான். ஸோ நம்மளாக வந்து நமக்கு தெரியாமல் நம்மளை அறியாமலே வந்து நம்ம கமிட் பண்ணுற இந்த ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ we have to check for the spelling in proofreading. Yes, next, is there a range of vocabulary? So various vocabulary range in the sense grammatical errors நம்ம பார்த்தோம். vocabulary range of vocabulary is, what is that? vocabularyல range இருக்குதா? different types of vocabulary நமக்கு இருக்குதா? Yes, range of vocabulary here refers to we should avoid some repetitive words. Okay, repetition of ideas or repetition of words வரதுக்கு chances இருக்குது. But we must be able to replace that word with another word. synonymous ஆயிட்டு உள்ள வேற ஏதாவது வேர்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும். Okay, that is range of vocabulary. How you show your scholarship or how you exhibit your vocabulary in your writing by making use of different vocabularies. Okay, கொஞ்சம் கூட ஃபார்மலான வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா, இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிட்டு உள்ள வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றதும் நம்ம செக் பண்ணணும். அதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் நம்மளோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில், நம்மளோட லாங்குவேஜ் எபிலிட்டியை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? எஸ், ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஹாவ் டு செக் வென் யூஆர் ரைட்டிங் யுவர் லெட்டர். ஓகே, அப்போது இன்றைக்கி லைவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் நமக்கு பார்த்துடலாம். Okay, just a revision of what all the things we have checked in our, or what all the things we have discussed in our live session today. Yes, நம்மளோட strategies என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும் கொஸ்டினை. அதுக்கப்புறமா அந்த கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சரை திங்க் பண்ணிவிட்டு அந்த திங்க் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பேராகிராஃப்லேயும் நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வெல் பிளான்டாக இருக்கணும். எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெல் பிளான்டாக நம்மளோட ஐடியாஸ் நம்ம நோட்ஸ் ஹின்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். க்ரீட்டிங் என்ன, சைன் ஆஃப் என்ன அப்படின்றத ஹின்ஸ் எடுக்கணும். தென் ஸ்டார்ட் ரைட் யுவர் ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் பிளான் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா இட் டேக் ஒன்லி 10 minutes to complete your writing unless you planned well. Okay, நல்லபடியாக நம்ம பிளான் பண்ணிவிட்டு நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா within 10 minutes we can complete our answer. Okay, yes, next write the answer, and then after that the important thing is we have to proofread it. We have to proofread what you have written. Okay, yes, the next thing is guidelines, content, organization and language. கண்டென்ட்டில் என்ன கொஸ்டின் ரிலேட்டட் ஆகிட்டு உள்ள ஆன்சர்ஸ் நம்ம எழுதியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்கணும். தென் ஆர்கனைசேஷன், we have to organize your ideas and informations in a logical way. Okay, yes, we have to organize the ideas and information in a logical way. Then we have to divide it into appropriate paragraphs. Okay, then we have to concentrate about the language. Okay, what type of
வேர்ட்ஸ் ஆர் வாட் வேரியஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமான்றதை பார்க்கணும். கிராமட்டிக்கலி அக்யூரேட்டான சென்டென்சஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும். அண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் vocabulary that we use. So all these things we have to concentrate when you are writing your letter. Okay? Yes. அப்போது இன்றைக்கி லைவில் நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்றதை நினைக்கிறேன். So I need all your support. We from Tiju's Academy we are giving you or we are providing you a platform to get a clear understanding about each and every modules in IELTS through our everyday live sessions. Okay, make use of this live sessions in a proper way, and I hope it's very useful for you. இன்னைக்கு செஷன் நல்லபடியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது. இனி வர அப்கமிங் லைவ்ஸில் நமக்கு ஒரு லெட்டர் டைப்ஸ்னும் அதுக்கு ரிலேட்டட் ஆகிட்டுள்ள சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நமக்கு இனி வரப்போகிற லைவ் செஷன்ஸில் நமக்கு பார்க்கலாம். எஸ், ஐ ஹோப் இட்ஸ் very useful to you, and thank you so much for the people who joined in our live. Shiji is a regular joiner. Okay, I think so. Yes, Shiji இப்போ 2-3 lives நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். And Devika, yes, thank you Shiji, thank you, have a nice day. Yes, thank you.